For today's episode, ako ang i-share sa inyo ang akong favorite Japanese restaurant there is sa Davao City. This is Toriyamu. Hello again guys, uban na miss ako ang mga idolo na si Ans Dave and Papi Brad kay magkaon mi og lunch there is sa Toriyamu. This is their SM Ecoland branch and it is located at the second floor of the annex and tapad ra sa Juice QB. Mauna ni ang ilahang second branch and their first branch is at SM Lanang Premier. I'm going to flash here their menu. Feel free to pause it na lang guys to check out all their food offerings. So of course guys, since kauban ako ang akong duha ka idolo, dili pwede na dili mi mangaon og daghan. So the three of us, we ordered na lang ka ng mga good for sharing and at the same time, amo apod i-try. Basta naga-crave ko og Japanese food guys, automatic Toriyamu na ang naa sa sulod sa akong utok. Proud suki jud ko guys ever since nag-open sila. Move on na ta guys sa exciting part sa ako ang video, starting with takoyaki octopus balls with cheese at tag 248 ang 6 pieces. Tugod pa lang guys, naka-happy dance na si Disco of Davao. Yes, ing ana siya kalami. Definitely a must try. Up next is the cheesy wagyu roll na tag 399 pesos. This is my first time trying it out and in fairness, lami kay siya guys. I really liked it. Sa nis ako ang favorite steak nila, ang wagyu steak na tag 130 per stick and yes, it never disappoints you guys. Up next kay ilahang California Maki na tag 245 pesos. So aside sa lami siya guys, ganahan ko kay busok siya so very sulit na siya for me. Up next guys is their kani salad. Now for this price, tan-awa ra gud guys, daghan na jud kayo na siya so for me sulit and lami pa jud kaayo. Up next is the ebi tempura na tag 280 ang 4 pieces pero in fairness ha, for that price dako man pod kaayo ang tempura and lami. So for me, it's still sulit. Next on the list is we tried the Tori Paitan ramen with tamago. Dili lang ko sure ha kung tama ako ang pag-pronounce ato guys. So kanina part kay nag-share na ni Ans Dave ug ni Papi Brad. Now this ramen medyo naalagi siya pagka-spicy gamay pero yeah, tolerable man pod siya and I really liked it. It was still good. Next na pod kay ang 3 cheese gyu curry don for 350 pesos. Now kani siya guys, tan-awa ra gud ng bowl, tan-awa yang size, dako na kayo and kasyaming tulo. And this is actually one of my favorites. Grabe niya kalami guys. I just want to share na permi ko naga-create your own meal dire, bale mo palit lang kag rice and then magpili ka og tulo ka buok ka barbecue. Yes guys, mo pili lang ka dire sa ilaha og tulo ka buok and kung kana bayaran lang nimo ang rice plus 3 ka sticks kay naa na moy free iced tea o diba? Not bad na jud kaayo siya. Para sa mga taga North ayo kabalaka kay naapod sila branch sa SM Lana. It's no surprise, Toriyamu gets a thumbs up from me, from Papi Brad, and also from Ans Dave. And naka-Disco of Davao, happy dance good me guys. Toriyamu is definitely a must try. So kato lang guys, thank you so much for watching. Bye-bye!